Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pro-S, and this is Divida Benny from Neethu's Academy. So today I've come up with part B of OET Listening. Last week we had a session on part A of OET Listening. So part B in the we have 6 questions to discuss, and in this 6th question we have to find out the type of question, the keywords, and apart from that we will also try to find out how we can approach the question. Okay, so A part or C part we just have 15 seconds to read each question. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സമയം. അപ്പം ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ how we can approach and how should we try to understand all these things, എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Okay, so I'll be displaying the question on the screen, then we'll be starting with the session right away. So if there is anyone who is joining here for the first time, let me give an idea regarding what we are planning to do. We'll be trying to find out the keywords together, the type of question, everything all together, and we will do the same. Okay, so the question is already displayed on the screen now. So as you know, this namukku first question like poam, namukku part B le 3 type ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് 3 പാർട്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. വി ഹാവ് എ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദെൻ വി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻസി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ശീതൽ. യെസ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് the question and options. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുക, നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം is going to be your distractor and അതിലൊരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ rather than rereading your options multiple times, always ensure to focus more on your question. Okay, യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ മനസ്സിലാവും. യു ഹിയർ എ നേഴ്സ് മാനേജർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാഫ് ഡ്യൂറിങ് ദ മോർണിംഗ് ബ്രീഫിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേഴ്സ് മാനേജറാണ്, ബ്രീഫ് ചെയ്യുവാണ്, ബ്രീഫിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ മെയിൻ പോയിന്റ് ദ മാനേജർ ഇസ് എംഫസൈസിങ്? മെയിൻ പോയിന്റ് മാനേജർ എന്താണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി 3 ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. All staff must complete the online infection control module this week. അപ്പം സ്റ്റാഫ് എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ ഈ വീക്ക് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നു ദ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ട്രെയിനിങ് ഹാസ് ബീൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ടു നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ട്രെയിനിങ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് only new staff are required to attend the infection control session. പുതിയ സ്റ്റാഫ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 3 എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ നൗ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ 3 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേഗം തന്നെ ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിങ് ദ സെയിം എല്ലാത്തിലുള്ള കീവേഡ്സ്. ആസ് യു നോ നമുക്ക് 3 കീവേഡ്സ് ആണ് മാക്സിമം യൂസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാമല്ലോ. പർപ്പസ്, ഡീറ്റെയിൽ, ജസ്റ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ അൺഎബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ പോയിന്റ് മാനേജർ ഇസ് എംഫസൈസിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് just that is overall idea, and the next one is purpose, that is the intention behind why the speaker is speaking something, right? Okay, appo yes, Vendane, tell me, I'll be giving you a minute for the same. Yes, so what else? What are the type of questions and everything you have? You can mention the same on the comment section. I'll give you a minute to attempt the question number 25. Yes, main point, manager, and see, okay, staff, briefing, then main point, manager, emphasizing. Any options illulla keywords angudi mention cheyyam. ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അതല്ലാതെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 45-60 സെക്കൻഡുള്ള ഒരു ഓഡിയോയിൽ ആക്യുറേറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോരാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റീസൺ, റൈറ്റ്? Okay, so what is the keywords and the 3 options? Do mention on the comment section, please. Yes, main point, manager, emphasizing. Okay. So what about the keywords and the options? Yes, and see, that is purpose. So what about others? What do you think? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഓൾ സ്റ്റാഫ് എടുക്കാം. ദെൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഇൻഫെക്ഷൻ, വീക്ക്, ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് കംപ്ലീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, ന്യൂ സ്റ്റാഫ് റിക്വയർഡ്, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, യെസ്. Yes. So do let me know in the comment section. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ? യെസ് ശീതൾ, ദാറ്റ് ഇസ് പർപ്പസ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം പേർപ്പസ് എന്ന് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? യെസ് ഡോണ, കറക്റ്റ്. മെയിൻ പോയിൻറ്റ് മാനേജർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സോ ബേസിക്കലി എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് എംഫസൈസ്. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇവിടെ പൊതുവെ ഒരു കീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കും തരാൻ പോകുന്നത്. യെസ് ജെമി, പേർപ്പസ് ആണ്. അപ്പം സ്പീക്കർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ, അപ്പം മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, ഒരു പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് കം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഇസ് യുവർ ആൻസർ. അഗെയിൻ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുന്ന വേർഡ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പോൾ എംഫസൈസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും, സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു സീ ക്രൂഷ്യൽ. അപ്പം ആ ഒരു സെയിം മീനിങ് വരുന്ന അന്ന് ദേ യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, സെയിം വേർഡ്സ് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വരില്ല. ദിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് us a paraphrased information, so and it is very very important for us to identify the same. Yes, online infection control ANSI training postponed next month. Okay, so what is the anything else? Okay, now let's take it to question number 2. 26, you hear a nurse handing over a patient to the next shift. അപ്പം patient hand over ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. Question, what does a nurse say about the patient's wound? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൂണ്ടിനെ പറ്റി നേഴ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹീലിംഗ് വെൽ വിത്ത് മിനിമൽ ഡ്രെയിനേജ്. മിനിമൽ ഡ്രെയിനേജ് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നു ഇൻക്രീസ്ഡ് റെഡ്നെസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ടു ബി റിവ്യൂഡ് ബൈ ദി ഡോക്ടർ. ഇൻക്രീസ്ഡ് റെഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഹീൽഡ് ആൻഡ് റെഡി ഫോർ ഡ്രസ്സിങ് റിമൂവൽ. ഫുള്ളി ഹീൽഡ് ആണ്, ഡ്രസ്സിങ് റിമൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് വരേണ്ടത്? അതുപോലെ തന്നെ what is the options and the type of question. So I'll give you a minute for the same. Do give the same on the comment section. Yes, online infection control only required to attend. Appam patient wound. Okay, and see, I think nurse, patient, next shift, nurse. ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹീലിംഗ് വെൽ എടുക്കാം, മിനിമൽ ഡ്രെയിനേജ് എടുക്കാം, റെഡ്നെസ്, റിവ്യൂ, നഴ്സ് സേ, പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ്. ഓക്കെ, സേ എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശീതൾ. ഹീൽഡ്, ദെൻ റെഡി, ഡ്രസ്സിങ്. സോ എനിത്തിങ് എൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്? നഴ്സ്, പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ്, സ്നേഹ. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെയിം? Okay, nurse, patient, nurse say, patient wound. Okay, Donna. Sheetal, healing. Okay,
And see, that is detail. Okay, correct. What about others? What is the type of question? What do you think? Okay, Sheetal, redness, I've marked that as well. Healing minimal drainage. Okay. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് റൂൾസിനെ പറ്റി പറയാം, സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ആസ് യു നോ ഒരു വൺ സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. യെസ് ലോലിത, ഡീറ്റെയിൽ. യു കറക്റ്റ്. Okay, now 27. You hear a hospital safety officer giving instructions to new employees. New employees ന് വേണ്ടിയിട്ട് safety officer is giving instructions എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So what is the officer reminding staff about? എന്താണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ, ദ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എ ഫയർ അലാം. ഒരു ഫയർ അലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി, ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ എമർജൻസി എക്സിറ്റ്സ് നിയർ ദ ക്യാൻറ്റീൻ. ക്യാൻറ്റീൻ്റെ സൈഡിൽ ന്യൂ എമർജൻസി എക്സിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഫയർ ഡോർസ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. അപ്പം ഫയർ ഡോർസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. സോ ടെൽ മീ ദ കീവേഡ്സ് ഫോർ 27. അതുപോലെ തന്നെ you have to mention regarding the type of question. Yes, what else? What do you think is the type of question for 27, and what is your keywords here? What do you think? So നമുക്കിവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ന്യൂ എംപ്ലോയീസ്, ഓഫീസർ റിമൈൻഡിങ് അബൌട്ട്, ഓഫീസർ റിമൈൻഡിങ് സ്റ്റാഫ്, then reporting fire alarm, correct procedure, location, new emergency exit, canteen, importance keeping fire doors all times. ഇതല്ലാതെ is there any particular keywords that you would like to add here? Yes, Abhinaya, that is keywords, reminding staff about. Okay, great. What else apart from that? So here, what do you think is the keyword and the type of question? Course of action? No, that's not course of action. Just detail, wrong. No, this is not detail. Course of action എന്ന് പറയാൻ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിനെ പറ്റിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആകാൻ? എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓഫീസർ റിമൈൻഡിങ് സ്റ്റാഫ് അബൌട്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, ശീതൾ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് സി റിമൈൻഡിങ് ഓഫീസർ. ഓക്കെ, ശീതൾ ന്യൂ just Lolita, that is correct, that is just because ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ മെയിൻ മെസ്സേജ് ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് വാർണിംഗ്. ദ സ്പീക്കർ മൈറ്റ് ബി ഗിവിംഗ് എനി എക്സാമ്പിൾസ്, ബട്ട് പ്രോബബ്ലി ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനെ പറ്റി റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണ് ഇന്നൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് ആസ് എ ഡീറ്റെയിൽ. ഇവിടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആയിട്ടേ അല്ല. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത്? നോ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് അഭിനയ. Okay, so I think now that you have an idea, let's take it to 28. You hear a nurse discussing patients respond to medication with colleague.
What concern does a nurse raise? അപ്പം നേഴ്സും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് മെഡിക്കേഷൻസ് വിത്ത് കൊളീഗിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷനോടുള്ള റെസ്പോൺസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്ത് കൺസേൺ ആണ് നേഴ്സ് റേസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എ റാഷ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡോസ്. Then option B, the patient's pain hasn't reduced after taking the medication. Option C, the patient refused to take the next scheduled dose. അപ്പം ഫസ്റ്റത്തേൽ റാഷിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുമ്പോൾ പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെഡിക്കേഷൻ കഴിച്ചിട്ട് പോലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് റെഫ്യൂസ് ടു ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഡോസ്. അപ്പം വി വർ ഡിസ്കസിങ് 28. സോ ലെറ്റ് മീ നോ ദ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ കോമന്റ് സെക്ഷൻ. ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. യെസ്, കൺസേൺ നേഴ്സ് റേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 28 വേഗം നോക്കിക്കോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? എനിത്തിങ് എൽസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ്? വാട്ട് ഡു യു ലൈക്ക് ടു ആഡ് ഹിയർ? സോ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹിയർ റെസ്പോൺസ് മെഡിക്കേഷൻ കൊളീഗ്, കൺസേൺ നഴ്സ് റേസ്, ദെൻ പേഷ്യൻറ്റ് റാഷ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ്. പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കണമെന്നില്ല. സോ പെയിൻ ഹാസ് ഇൻ റെഡ്യൂസ് മെഡിക്കേഷൻ, റെഫ്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഡോസ്. 28's Abhinaya, patient respond concern. Okay. Detail. Yeah, you are right, Abhinaya. Reducing taking medication, refuse take next. Slowly, okay, and see. Okay. So what is the type of question here? 28 le edana type of question. Vega mention cheyo comment section lo. Yes, Lolita, correct. That's detail. What about others? Patient response medication. Okay, Jamie. Okay, Jamie. Detail, Sheetal, correct. Donna, correct. Yes. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ അതിന് വേണ്ടി ലെസൺ ചെയ്യുക. ദ ആൻസർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓഡിയോ. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെയിം അല്ലേ. സോ 29, you hear a senior nurse advising a junior nurse about a patient monitoring. What action does the senior nurse suggest? അപ്പം സീനിയർ നഴ്സ് ആൻഡ് ജൂനിയർ നഴ്സ് തമ്മിലുള്ളതാണ്, പേഷ്യൻറ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നു റെക്കോർഡ് ദ പേഷ്യൻസ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് എവറി 2 hours. അപ്പോൾ എല്ലാ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈറ്റൽ സൈൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. സിയിൽ പറയുന്നു റീഅസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ. റീഅസസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, ആൻഡ് സി action nurse suggest. Okay, yes Nancy, that is also correct. Sheetal, action senior suggest. Okay, I have added that. Lolita, action nurse suggest. Okay, almost എല്ലാവർക്കും സെയിം കീവേഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ജിനി, ജിനി, how are you? Do you think this one is detail? 29 നോക്കൂ, ഡീറ്റെയിൽ ആണോ? ഓർ വാസ് ഓക്കെ 28നെ പറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞത്? സോ യെസ്, ദറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. സോ 29 എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദിസ് വൺ ഈസ് വെരി ഈസി, യു ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. യെസ് ലോലിത, ഡോണ, യെസ് കറക്റ്റ് ആണ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്, കാരണം ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ആക്ഷനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ ഓരോ കീവേഡ്സ് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആഡ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിസൺ ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ റെക്കമെൻഡഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ആക്ഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ടാവും, ഷുഡ്, റിമെമ്പർ ടു. ഇതെല്ലാം ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ തന്നെ മീനിങ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. യെസ് അന്ന, കറക്റ്റ്. ജെമി, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻസി, റെക്കോർഡ് വൈറ്റൽ 2 hours എടുക്കാം. Then I think inform doctor
immediately change, reassess patient, prescribe medication. Okay. Yes, Abhinaya. Yes, Ginny, that is correct. Course of action. Nurse advising action. Course of action. Okay, correct. So, last question. You hear a short conversation between two nurses about a patient discharge. What do they agree to do next? അപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് രണ്ട് നേഴ്സസ് തമ്മിൽ. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് പേര് തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് പേഴ്സൺസ് കോൺവെർസേഷൻ ഷുഡ് ഐ ഫോക്കസ് ഓൺ. അപ്പം വാട്ട് ഡു ദി അഗ്രി ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കോൾ ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഡിസ്ചാർജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ദ ഫയൽ. അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഫയല്. വെയിറ്റ് ഫോർ ദ കൺസൾട്ടൻസ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ബിഫോർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ കൺസൾട്ടൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? യെസ് അഭിനയ, അഗ്രി ടു നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് ടു നഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ്? Okay, Lolita, physio before discharge. Sneha, that is correct. Course of action. And see, this is not purpose. Planned update file. Okay, planned update file. Agree to do. Okay, Donna. Call physio. Okay, Sheetal. Consultant approval proceeding. Agree next. Okay. Course of action, Donna. Yes, course of action ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ you can expect a final decision or any plan which might come at the end of the conversation. Then ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫേമിങ് ഫ്രേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, ലെറ്റ് us do something. കാരണം രണ്ടുപേരും അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുവാണ്, പക്ഷേ രണ്ടുപേരും അഗ്രി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. യെസ് അന്ന, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഡെസിഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ എന്തിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വേണം. എന്നാലാണ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. യെസ് ജിനി, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. So listen for these things. Yes and see final approval procedure. Okay, final approval procedure. Yes. So now that we are done with the pre-explanation part, I'll be playing the audio for you right now, and then we'll be coming back for the discussion. This part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse manager talking to the staff during the morning briefing. Morning, everyone. Before you head out to your respective wards, I want to draw your attention to the infection control module. It's been revised recently, and completion is mandatory for every staff member, not just the new ones. The deadline is Friday, and the HR department will be checking compliance next week. The updated module focuses on correct PPE usage, hand hygiene, and waste segregation, based on the latest infection prevention guidelines. We had a few incidents last month where hand hygiene audits showed some lapses, so this is a timely reminder. Please make sure you log in through the internal portal and complete it. If anyone faces technical issues, inform IT or the nurse educator immediately so it doesn't get delayed. Question 26. You hear a nurse handing over a patient to the next shift. Next is Mr. Davidson in room 12, post-op day 3 following his hernia repair. The wound looks slightly red around the margins with a mild increase in drainage compared to yesterday.
It's still serous in nature, no odor, but I've made a note for the duty doctor to review it during the afternoon rounds. The dressing was changed this morning with sterile precautions. His temperature is normal at 36.8, and pain is well controlled at 3 out of 10 with oral analgesics. Just keep monitoring for any signs of infection, particularly swelling or purulent discharge, and record the drainage volume after each dressing change. If there's any increase, please let the surgical registrar know. Question 27. You hear a hospital safety officer giving instructions to new employees. Before we proceed to the next area, I'd like to highlight something that often gets overlooked: the fire doors. These doors are part of the hospital's fire protection system and must remain closed at all times. I have noticed a few being propped open with bins or trolleys, probably for convenience, but that's a serious safety breach. Keeping them open allows smoke and fire to spread quickly, compromising evacuation routes. If a door doesn't close properly or keeps sticking, please report it through the maintenance log. Remember, in case of an actual fire, your first responsibility is to activate the nearest fire alarm, alert others, and then evacuate through the designated exit. Do not try to retrieve belongings or use lifts. Safety always comes first. Question 28. You hear a nurse discussing a patient's response to medication with a colleague. Could you check on Mr. Peter in 208 for me? I gave him his first dose of the new antibiotic, and about 30 minutes later, he developed a faint rash on both arms. He's otherwise stable, no swelling or respiratory symptoms, but I didn't want to take any risks, so I withheld the second dose. I've already documented the reaction in his notes and informed the on-call doctor. The doctor's reviewing his chart before deciding whether to continue with the same medication or switch to an alternative. For now, just keep an eye out for any progression, particularly itching, facial swelling, or breathing changes. If you notice any of those, please call me or the doctor immediately. Question 29. You hear a senior nurse advising a junior nurse about patient monitoring. After administering the antihypertensive, give it about 30 minutes before you reassess his blood pressure. The medication takes a bit of time to work, so avoid calling the doctor straight away unless his readings drop suddenly or he becomes symptomatic. Document the pre- and post-administration readings accurately in the chart. If the blood pressure remains high even after an hour, or if he reports dizziness or headache, then contact the doctor. Also, remind the patient to stay seated for a few minutes before standing up. We don't want him to feel lightheaded. Remember, the key is to monitor and reassess before escalating. Question 30. You hear a short conversation between two nurses about a patient discharge. So Mrs. Jacobs' discharge papers are ready, but I noticed the physiotherapist's clearance note isn't in her file yet. Yeah, I saw that too. She had her final mobility review this morning. She managed the stairs fine, but the report hasn't been uploaded to the system. It's probably pending the physio's signature. I don't want to discharge her until that's confirmed. You know how strict the consultant is about following discharge protocol. Exactly. Let's give the physiotherapy department a quick call before proceeding. It's better to delay by a few minutes than have to readmit her because of incomplete documentation. Agreed.
I'll call them now. That is the end of Part B. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. Yes, so how was it? I hope it was easy for you. I'll be giving you the answers right now. Just go through it. Question 25, that's A. 26 is B. 27 C. 28 A. 29 C. 30 A. Okay, so mostly that should be very easy for you to get the answers. Just count and let me know regarding your score, total final score. Okay, so let's look at the discussions right now. Okay, let's move on to the discussion. The 25 question was, what is the main point manager is emphasizing in there? And the answer was, all staff must complete the online infection control. 4, 5, okay, answer Jamie, good. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, കംപ്ലീഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എവറി സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ ആൻഡ് ഡെഡ് ലൈൻ ഫ്രൈഡേ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എംഫസൈസിങ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാഫ് മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ബി, പോസ്റ്റ്പോൺ ടു നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. അഗെയിൻ ഡെഡ് ലൈൻ ഈ വീക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ സി, ഓൺലി ന്യൂ സ്റ്റാഫ് റിക്വയർഡ്. അഗെയിൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ന്യൂ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എലിമിനേറ്റ് B and C here. Dona, very good, 6 out of 6. Ini 26, it was, what does the nurse say about the patient's wound? And the answer was B, regarding the redness and need a review aanu paranjirunathu. Appo namukku ivide kaanam da wound slightly red aanu, mild increase in drainage undu, adupole thane duty doctor ne kondu review cheyanam ennulla reethil note ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, Sheetal Lolita 4 alle. Abhinaya, very good, 6 out of 6. Hi Jiten, how are you? So yes, അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു 2 ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ, ഹീലിംഗ് വെൽ. അഗെയിൻ റോങ് ആണ്, റെഡ്നെസ് ഉണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട്, കൺസേൺ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി, ഫുള്ളി ഹീൽഡ്. ഇവിടെ നോട്ട് ട്രൂ, വൂണ്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ ബീങ് മോണിറ്റർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റെഡ്നെസ്, പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഇനി 27 പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 27 വാസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നഴ്സ് റിമൈൻഡിങ് അബൌട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ഓക്കെ, സ്നേഹ 4, ഗുഡ്. ലുലിത, യെസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്, ഫയർ ഡോസ് മസ്റ്റ് റിമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കീപ്പിംഗ് ദം ഓപ്പൺ അലൗസ് സ്മോക്ക് ടു സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ ഡോർസ് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഇനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയർ അലാം, അഗെയിൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അല്ല. ഓപ്ഷൻ ബി, എമർജൻസി എക്സിറ്റ്, അഗെയിൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ പാസിംഗ് ബട്ട് നോട്ട് എംഫസൈസ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് വാർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഇതാ, കീപ്പിംഗ് ദം ഓപ്പൺ അലോസ്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നൗ 28, അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ. വാട്ട് കൺസേൺ ഡസ് ദ നഴ്സ് റേസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡെവലപ്ഡ് എ ഫെയിംഡ് റാഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞത് പെയിൻ ആണ്. പെയിനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ സി, റെഫ്യൂസ് ഡോസ്. അഗെയിൻ നേഴ്സ് വിത്ത് ഹെൽഡ് ഇറ്റ് ഫോർ സേഫ്റ്റി, അല്ലാതെ പേഷ്യൻറ്റ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തതല്ല. അപ്പം അഗെയിൻ സിംറ്റം, ടൈമിങ്, എക്സാക്ട് ഇഷ്യൂ നമ്മളിതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു. അപ്പം കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്, ഫെയിൻ റാഷ് ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാട്ട് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്കിവിടെ. ആൻസർ വാസ് ദി സി, റീഅസസ് പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 30 minutes give it about 30 minutes before you reassess the blood pressure എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ മെഡിക്കേഷൻ. ഇനി എലിമിനേറ്റ് യുവർ റെക്കോർഡിംഗ് എവറി 2 hours. അഗെയിൻ അത് മെൻഷൻഡ് അല്ല. ദെൻ കോൾ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അത് പ്രോബ്ലം പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ഓൺ വെർബ്സ് ലൈക്ക് റീഅസസ്, മോണിറ്റർ, വെയിറ്റ്, ഡു നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം. ഇനി
the final question was workplace communication. What do they agree to do next എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്വിക്ക് കോൾ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് അഗ്രീഡ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണല്ലേ. ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഡു ദേ അഗ്രി ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്, രണ്ടുപേരും കൂടി അഗ്രി ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്ചാർജ്, അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും ഡിസൈഡഡ് അല്ല. ഓപ്ഷൻ സി കൺസൾട്ടൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻഡേ അല്ല. ഡിസിഷൻ ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ. അപ്പം കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷനിൽ ലിസൺ ടു ദ ഫൈനൽ സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ എനി അഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഹിയർ അല്ലേ. അലൻ 4. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻ. Any particular doubt? So part B, this is a bit more easy for you to get the answer. Keep practicing. If you're unable to understand the type of question, ഈ പറയുന്ന പോലെ ടൈം എടുത്ത് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ it will be very easy to get the answer. Otherwise you might confuse with the same. And if you find the accent bit difficult അല്ലെങ്കിൽ പേസ് ഒക്കെ പാടാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ you have to listen for the podcast. മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദറ്റ് ട്രൈ ടു പോളിഷ് യുവർ ലിസ്ണിംഗ് സ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു. സോ യെസ്, I'll be coming on next week with part C of OET Listening. So till then, keep practicing, stay happy, stay healthy. Thank you and good night.